اهلا بيكم وحلقه جديده وضيف جديد وخلينا نتكلم كوره برعايه اتش اس سبورتس جروب. وضيفنا النهارده هو مسؤول قطاع الناشئين والبراعم بنادي مانشستر يونايتد الانجليزي العريق. هو شغال هناك بقاله من سنه 99 تحديدا، وطبعا عدى عليه نجوم كتير جدا اخرهم ماركوس راشفورد وسكوت ماكتوماني داني ويلبيك، يعني القائمه طول. فهنرحب بدين وايتهاوس. دين, how are you today, man? Very good, thank you. Very good, thank you. Good to see you today. الاسئله كتير قوي عندنا، فهنقول اسامي الكباتن اللي شاركوا معانا النهارده. طبعا معانا كابتن كريم عادل وكابتن عماد عابدين من النادي الاهلي، معانا كابتن احمد مصطفى من نادي النصر، كابتن حسين عادل وكابتن هشام، كابتن ابراهيم عبد العزيز، اشراق السعدي، خالد حسني ومحمد عاطف. بنرحب بيهم كلهم طبعا، بنشكرهم ان هم كانوا معانا النهارده في الاسئله. السؤال الاول هو عندنا البراعم والناشئين في مصر بيقدروا ينافسوا وبعدين بيختفوا، يعني بنشوفهم في السن الصغير بيبقوا بينافسوا كويس وبعدين بيختفوا خالص. هل دي طرق تغذيه ولا رعايه ولا ايه بالظبط، ولا طرق تدريب؟ نسال دين. So Dean, the first question we've got here is why do you find that Egyptian players and African in general they are able to compete in a young age and then slowly, as soon they get older, the gap increases and then they disappear? Is that nutrition? Is that training methods? Is that what is it exactly? What do you do different in England? Yeah. Okay, I think historically in England it was similar, that most of our players were created from the streets. So it was almost like it was almost natural that they were playing in the streets. They were playing freely, completely as children do, and they were developing lots of hours of practice and lots of natural skill. But it was almost just came with just hours and hours of practice. And I believe that is still the case in a lot of Middle Eastern countries where the kids have got a lot of freedom and a lot of practice time. Probably when they get older, when they need that little bit more structure and the additional training, and I think more importantly the games program. Because I think the games, it's very important to get the games program right. And if they've got that, the volume of games, and then obviously in academies in England and in Europe, there's lots of years of experience now of bringing in like the multidisciplinary teams, so the sports science that also enhances the athletic development, psychological development, social development of the boy. So that's really important. Thank you very much. هو راجل بيقول ان هو في السن الصغير اللعيبه طبعا بيلعبوا في الشارع، يعني هم زمان كانوا بيجيبوا اللعيبه من الشارع او من البارك والحاجات دي، طبعا كانوا بيلعبوا كتير مهارات طبيعيه زي الموضوع في مصر، فبيبقى تقريبا المستوى واحد. ولكن لما بتتقدم في السن الامور بتختلف طبعا، بتحتاج ان انت دلوقتي تخش في تعليمات، وبتحتاج في حاجات اكتر، يعني حاجات زي مثلا تعليمات وحاجات نفسيه. هم بداوا يطوروا الحاجات دي عندهم، ولكن للاسف الحاجات دي مش موجوده عندنا في الوطن العربي. فبيقول لو احنا نقلنا التكنولوجيا دي كلها، الحاجات اللي بيعملوها هناك طبعا هتختلف جدا ان شاء الله. السؤال الثاني عندنا مهم جدا، ازاي تختار؟ ده طبعا كانت سأل ناس كتير سالونا الموضوع ده، ازاي تختار اللاعب بناء على ايه؟ So that's a very important question. We've got many people asking that. How do you identify talent in young players, or basically how do you scout it based on what? There's lots of different ways you can scout talent. I think previously people have always gone for the strongest, most obvious boy. And sometimes that doesn't always work. It's okay younger, and if you're trying to always win, to go for the bigger physical boy. But I think to identify real talent, you need to look for specific things. So if a player sees a pass, if a player's got a great personality and never gives in, if a player's got a good line, so is athletic, does move well, and do they see pictures? Do they actually see the right place to be at the right time? So there's lots and lots of different things. How they respond to maybe going a goal down, so adversity. Do they lift the game and rise a level, or do they want to throw the towel in and give in? So all these kind of things are signals of the potential of the player that if you bring into a program could improve. Thank you very much. سألنا دلوقتي السؤال هو بيختار بناء على ايه، فبيقول زمان كانوا بيختاروا بناء على الناحية الجسدية، وده طبعا بيقول ده خطأ كبير جدا، وكانوا هم نفسهم شخصيا بيقعوا فيه يعني من فترة بعيدة مش قريبة. بيقول حاليا بنختار بناء على، لازم تبص على مهارة اللعيب اولا، تبص على الرغبة بتاعته، هل هو عايز يتمرن ولا لا، ملتزم، تشوف ده في المستقبل هيبقى ملتزم ولا لا، عنده رؤية، بيقف في المكان الصح في الملعب ولا لا.
بيقول طبعا المهاره، وبيقول ان لازم هو تشوف لما بيتاخر في التقسيمه مثلا بيخسر بيدخل في جون، هل هو بيستسلم، هل هو يعني بيحبط بسرعه ولا هو بيكمل وعنده رغبه ان هو يكمل. بيقول حاجات مهمه جدا بتوري لك اللعيب ده هيقدر يكمل يبقى لعيب كويس ولا لا. another question said عندنا دلوقتي المدرسه، بيقول هنا احنا بنتمرن 3 ايام تقريبا اللي هو الخميس والجمعه والسبت في مصر عشان الاطفال طبعا عندهم مدارس، فهل ده بيسبب ضغط ولا ايه الموضوع بالظبط، وهم في انجلترا بيعملوا ايه؟ Right, we've got another question. Say in Egypt, because of school, do you usually have to put training sessions on Thursday, Friday, Saturday? Is that too much? Is that load? Is that the same here in England? Sorry, Jane, there's more in it. And also says, how does it work in England? How many sessions per week? And how about training during school holiday? There's lots of questions in one here. Really sorry. So in England, in an academy, they would train Tuesday, Thursday evening, and that's for about 2 hours. They would we at Manchester United, we have games on the Saturday, right? So that's another 2 hours. Games normally at home, and on a Sunday we have games as well. So that's where the game's allowed to be the teacher. In grassroots, they maybe train once a week, sometimes twice a week, but also play once on a weekend, maybe on a Saturday. I feel that it's just enough for children to train twice and train or play twice at the weekend. If it's all together, like on a Friday, Saturday, Sunday, it might be too compact and they don't have time to rest, and it's they don't look forward to it as much, and sometimes you can get overloaded, injuries, etc. All right, and how about is that to be in a row, like 3 days in a row, is that too much, or it has to be divided between? It's too much ideally. So, but if that's your only option, then you have to adapt the training. So maybe Friday would be, very light, technical. Saturday may be hard games, and Sunday maybe tactical and reflection. Yeah, you physically couldn't go hard for 3 days. Brilliant. سألنا دلوقتي ان هو موضوع ال3 ايام هل ده مناسب ولا مش مناسب، فهو بيقول في مانشستر يونايتد بيعملوا تمرينتين وماتشين، لعمر تاني بيبقى فيه تمرينتين وماتش واحد، فبيقول ده مناسب جدا للسن الصغير، وان هم يبقوا 3 ايام ورا بعض بيقول ده حاجه صعبه جدا، ممكن بتبقى مرهقه للطفل، وبرده ان انت تسيبه 4 ايام ما يتمرنش دي حاجه مش كويسه، ممكن بيتعور لان طبعا بيجي له اصابات، يعني ان هو بتسيبه فتره ما بيتمرنش بعدين بتدي له حمل كبير في 3 ايام، فهو بيفضل ان يبقى فيه تمرينتين وماتشين. في all right, we've got another question. Say, for young players, for youth, actually, do you need a break like the normal adults? Like you got the end of season break for adults. Do you have it for kids? Yeah. I mean, obviously, children are quite resilient. They don't have the same training loads and intensity of adults, so they can go longer. At our club, we pretty much go right through all year, and we have probably 1 month off July. Right, in the summer, maybe 1 month, but also maybe around the Christmas holidays, there may be 2 weeks or 3 weeks off, and maybe Easter holiday. So during holidays, all through the year, you're looking at probably about 8-9 weeks off. Yeah, and during that time, there'll also be what we call rest and review weeks, where there's a few days to stop training one block, a few days off, then go into the next block. Brilliant. سألنا دلوقتي هل بالنسبة للعيبة الكبار بيحتاجوا بعد كل موسم ان هم يريحوا فترة طويلة عشان يبدأوا الموسم الثاني وفترة الإعداد، هل بالنسبة للأطفال نفس الموضوع؟ فقال لا طبعا بالنسبة للأطفال وضع مختلف، لأن هم الريكفري عندهم أسرع شوية، أو ما بيتعبوش بنفس الطريقة طبعا اللي عند الكبار، فبيقول ان هو بيبقى فيه بيعملوا في مانشستر يونايتد بيعملوا شهر 7 بس، شهر جولاي ده اللي هو فترة الراحة، وعندهم طبعا في حوالي أسبوعين في كريسماس، يعني عموما طول السنة من 8 ل9 أسابيع راحة، بيقول ده كفايه جدا، ولكن متوزعين مش مره واحده زي طبعا اللعيبه الكبار. عندنا سؤال تاني بيقول ايه السن المناسب ان اللعيب يبدا؟ هل سن 4 ده كويس؟ وفي اي عمر ممكن نبدا التمرينات البدنيه او تمرينات اللياقه البدنيه؟ Alright, what age can a player start practicing football? Some suggest 4. Is that too early? And also about fitness sessions. Okay. Yeah. I think as soon as a player can walk
So 3 or 4, you know, if they like it, let them play free. We start pre-academy, maybe 5, 6, 7, and then they join the academy around 8 years of age. Okay, so, but I think what's really important is to not just give them only football. I think as children, they need lots of sport, lots of freedom to play and physically develop, not just in one sport. Brilliant. So sorry about the fitness again. Sorry, I didn't get the last thing about the fitness sessions. So when right, so we don't do specific fitness sessions for players under foundation phase. So foundation phase is probably 11, 10, 9, 8. Yeah. All their fitness is game specific. It's football related. We might do some things that look like fitness to people watching, but it's like obstacle courses, fun activities. You make sure you keep them entertained. Yeah, and also to meet the ABCs. Yeah, so you know, agility, balance, coordination. Brilliant. طيب دلوقتي بيقول سألناه على السن المناسب ان هو يبدأ فيه التمرين، وهو بيقول اول ما يقدر يمشي خليه يلعب كورة، يعني مفيش مشاكل خالص. بيقول هم عندهم في مانشستر بيعملوا من 5 ل 6 سنين بيبدأوا التمرين، والسن الأكاديمية بيبدأ من 8 سنين اللي هو بيبدأوا يكونوا فرق. فسألناه دلوقتي عن تمرينات اللياقة، بيقول لغاية سن 12 سنة ما فيش تمرينات لياقة خالص، كلها بتبقى كورة ومهارة، وهي اللياقة بتبقى موجودة فيها، يعني هو بيتعود مع الجري والباص والكلام ده كله. طبعا الحاجات دي بتيجي، وبعد كده بعد سن 12 سنة ممكن نبدأ نبص على الحاجات التانية. بيقول خليه يلعب أي حاجة، ما تخلوش كمحترف، يعني بيقول ممكن يلعب رياضات تانية، يعني مثلا زي جري أو حاجات زي كده. عندنا سؤال تاني بيقول focus on teaching certain skills at certain age. Alright, should we focus on teaching certain skills or certain age, or just train teams to all skills, or give them space for creativity? Do we focus on certain things, or? I personally feel that from probably when kids start playing football, maybe 5 till 8, everything should be really skill focused, really skill focused. So they're learning all the basic things of football, but in a fun environment. I think once they get to 9, 10, 11, 12, that is a real important time for skill development. And some players don't develop much more skill after maybe 12, 13, because the window starts to narrow. So it's really important. If people have not got the ball and they're not improving technique before the age of 12, they might never get that technique. طيب سألناه دلوقتي على احنا المفروض نعلم الأطفال المهارات، ولا احنا نديهم مساحة هم يتمرنوا لوحدهم ولا لأ، ولا هم يعني يتعلموا لوحدهم بس نسيبهم في الملعب. فهو بيقول من 5 سنين ل 8 سنين لازم نعلمهم الأساسيات اللي هي الاستلام والتسليم والباص والكلام ده. من سن 9 ل 12 بيقول ده أهم وقت ولازم نعلم فيه المهارة، لازم نركز جدا على تعليم المهارات، لأن بيقول بعد 12 سنة في لعيبة مستحيل تتعلم أي حاجة، ما بيصلحوش إن هم يتعلموا أي حاجة. فبيقول لو فشلت إن أنت تعلمه قبل 12 سنة صعب جدا تعلموا أي حاجة بعد كده. Another question here we've got, what age can we start to train players for particular positions? So for example, you are left defender, you are right defender, and what should we do if a player play in a certain position but the coach think that no, he's better in that position? In which stage shall we do that? I start to put them in positions around 11 and 12, but I won't just pigeonhole, as we say in England, one position. I might play them in 2 or 3 different positions. As they get older, from 12, 13, 14, they might play in maybe 2 positions, and eventually they will probably play in 1 position. But while the player's developing, even at international level, I've been on a webinar this morning, I think even with England, they will get a player who plays in a certain position at a club, and then when he comes into England, they may give him a different role in midfield as a creative player. So the player's still developing until they become a professional. Remember, a player's always developing, and it's up to us as coaches to facilitate that. Brilliant. سألناه دلوقتي بنقول له مسؤولية مين دلوقتي، يعني امتى نقدر نحط اللعيب في مركز معين، نقول له مثلا العب باك ليفت او العب في وسط الملعب او
ولو المدرب شايف ان اللعيب محتاج انه يلعب في مركز معين واللعيب بيحب يلعب في مركز، ازاي نعمل الموضوع ده وايه السن المناسب؟ والموضوع بيرجع لمين، للعيب ولا للمدرب؟ فهو بيقول من سن 11 ل 12 سنه خليهم يتعلموا. هو عن نفسه يعني في مانشستر يونايتد بيعملوا الموضوع ده من سن 11 ل 12، خليهم يتعلموا يلعبوا في كذا مركز، علموا على معظم المراكز. بيقول من سنه 13 ل 14 سنه غالبا يعني خليه يركز على مركزين بس. وبيقولوا بعد كده لما يبدا بقى موضوع الاحترافي او اللعب، يعني ممكن بعد كده هو شخصيا بيبدا بيحب مكان والمدرب بيشوفه في مكان فبيبدا يلعبه في الدوري، يعني لان طبعا سن البطولات بتبدا من بعد 14 سنه. هو بيقولوا الراجل كان موجود في يعني تحليل النهارده مع منتخب انجلترا، وكانوا بيتكلموا في الموضوع ده ان حتى لعيبه محترفين دلوقتي في سن كبير بيغيروا مراكزهم، بس بيقول الموضوع بيرجع للمدرب مش للعيب. Alright, we've got another question. How can we work on developing player skills? For example, how can we work on players' weaker foot to make it as strong as the other one? I think you've got to buy-in. The players have got to buy in because you've only got a certain time for training. So you've got to really encourage that when the players go away and they're at home, that they also practice whenever possible. You know, so the skills are continually being developed. I think a lot of that can be done away from home. So if you notice a player, you know, has got a non-dominant side, then you'd encourage that player, you know, when you're looking at their individual learning plan, you'd say, look, you're doing really, really well, but you'll be even more effective if you can go both ways and use your left foot as equally as you can your right foot. So we would sometimes maybe in the younger age groups do the skills twice as much on the weaker side than on the stronger side. But you've got to be careful with that because you don't want to stop the development of the strong side. سألنا دلوقتي ازاي تقدر تنمي المهارة عند اللعيبة الصغيرين، يعني مثلا لو لعيب بيلعب بيمينه بس وعايزين يقوي رجله الشمال مثلا، ازاي يعمل الموضوع ده؟ فبيقول دلوقتي احنا لازم اولا المدرب بيعرف ايه المشكلة اللي عنده او ايه النقص اللي عنده، وبعدين بيرجع يقول له في الخطة بتاعته، بيقول له انت عندك نقص في 1 2 3 لازم تركز عليهم. فممكن تبدأ تشتغل ضعف الحاجة، ضعف التمارين على الحاجات الضعيفة طبعا عن الحاجات القوية. وبيقول بس لازم تبقى حذر جدا ان انت ما تأثرش على الحاجات اللي عنده، لازم برضو تنميها. لو رجل يمين كويسة ما تهملهاش وتركز على الشمال عشان ده طبعا ممكن يأثر عليه في المستقبل. Right. When you do a 7v7 or 5v or even 11v11, some players will have to be left out. So, I mean, do you keep them active or do you actually ask them to do any just sit and watch? What do you do? What we always try and do is try and make sure that we've got enough games so every player's play. So we will sometimes say if we're playing 9v9, rather than have 9 players sat out or 12 players sat out, we'll have 2 games of 9v9 and maybe only 2 substitutes. If there's a couple of spare players, we might play them down an age group or up an age group. But our ultimate objective is to play every minute possible. Because, you know, you don't become good at anything if you're just watching all the time. You have to be playing. Really important. And sometimes, in rare cases, if you've got maybe one team and you've got 4 or 5 guys on the sideline, I'd get a small game going as well, 4v4, 5v5, and just rotate through. Brilliant. سألناه دلوقتي بنقول له لو احنا عندنا تقسيمات مثلا في التقسيمة في التمرين 7-7 5-5 أو 9-9 11 حتى، في لعيبة بتقعد احتياطي بره، هنعمل ايه مع اللعيبه دي؟ هل يقعدوا يتفرجوا ولا نخليهم يشتغلوا يعملوا حاجات تانية؟ فبيقول لازم كل اللعيبه تلعب. لازم دلوقتي حتى لو هتقسم الملعب 2، لو هتعمل 9 ضد 9 يبقى اعمل 9 9 9 9 حتى لو المساحه صغيره، ولكن لازم الكل يلعب. وبيقول حتى اعمل 2 احتياطي بس ما تسيبش لعيبه احتياطي كتير. بيقول دلوقتي لو بتعمل 11 اعمل 5 الناحيه الثانيه، برضو خلي الكل يلعب. بيقول لك ما فيش لعيب بيتطور من الفرجه، بس لازم كله يلعب ويتمرن طول الوقت. What training techniques can you use to ensure that players understand instructions in your training sessions, and how can you help them observe new ideas quickly? I feel you've always got to be trying to create something new. If you do the same thing, though, it's got to be repetitive practice to improve certain skills. But even when you do repetitive practice, you try and make it look new to the players. So if, for example, I'm doing a block on possession and I'm doing lots and lots of possession work, if I do the same thing over and over, the players won't like it.
So players like to score goals, to save goals. They like excitement. They like competition. So I have to try and bring that into every practice session. It might be a diamond, it might be a square, it might be long, it might be short, there might be 2 goals, 3 goals. It's still possession, but to all intent and purposes, the players see a different session all the time. That way they're more likely to respond. دلوقتي سألناه ان ايه الطريقة المعينة اللي هو بيعملها عشان يخلي اللعيبة تفهم الفكر بتاعه وتستوعبوا ان هم يهتموا بالتمرين ما يبقوش ملانين فيه يعني. فبيقول لازم دايما تعمل حاجة جديدة على طول. مثلا يعني لو هو بيعمل الاستحواذ مهم جدا في الكورة، ولكن ما فيهوش تسجيل اجوان او ما فيهوش حاجات مهمة. فهو بيقول لازم تدخل الحاجات دي كلها. اللعيبة كلها نفسها تجيب اجوان، عايزين يجيبوا جون وعايزين يجروا يحتفلوا ويقولوا لاهلهم لما يروحوا، ولازم تخلي الحاجات دي كلها طبعا موجودة. لازم تحمسهم عشان لو قعدت تكرر التمرين هو اللعيبة هتمل ويعني مش هيهتموا قوي بالتمرين. Alright, so we've got another question. If a young player just didn't pay attention or lack concentration, or how can you make them focus, or how can, I don't want to say punish them, but how, what do you do in that situation? I think you've got to constantly challenge them. So that's when you're looking at the psychology of the player. You've got to fight, you've got to know your players. And if you know your players, you'll know what makes them tick, what they're more likely to respond to. Some players you can be strict and disciplined with. Most players need an arm around the shoulder. They need telling that they're good at something. They need one-to-one coaching. And that's why we always have 2 coaches. So if one coach can't get a tune out of a player, we might use the other coach. Because, you know, different personalities, different ways. We're all different people. كويس. سألنا دلوقتي لو في لعيب يعني فقد تركيزه او مش مهتم او يعني ما بينفذش التمرين او لا، يعني بنشوف حاجات غريبة في الأطفال طبعا. هم لسه أطفال ما نقدرش نحملهم أكتر من كده. فبنقول له ايه الحل، يعني ايه الطريقه اللي انت ممكن تعاقبه بيها او تشجعه او تعمل له ايه بالظبط. فبيقول دايما لازم تحطهم في تحدي، لازم تحط اللعيبه بتاعتك في تحدي. اولا لازم تعرف هم بيحبوا ايه وما بيحبوش ايه. في لعيب مثلا لو شجعته ده هيجي معاك، وفي لعيب لو بس يعني زعقت له برضه هيجي معاك. يعني لازم، عشان كده احنا عندنا 2 مدربين في كل فريق، لان كل شخص شخصيته مختلفه. يعني ممكن المدرب ده يبقى بتاع التشجيع، والمدرب ده مثلا اللي هو اللي بيعنف اللعيبه. وبيقول بالطريقه دي نقدر ان احنا نرجع لهم تاني الثقه عندهم ونخليهم يركزوا في التمرين. Alright, so we've got what do you need to do to become a football coach? What qualities should a coach have, especially in professional teams? Can anyone become a coach? I think anyone can become a coach, but I think first and foremost you need a real passion for the sport, and also you need to be able to communicate very well, whether you're going to specialize with children, young men, young women, or adults. You need to be able to communicate and be able to adapt to the different age groups, because like doctors, you have pediatricians, you have doctors for different specialisms. I think as a football coach, football's football, but you need to have a specialism for knowing that age group or that age band. That's very important. سألناه دلوقتي ايه اللي انت محتاجه عشان تبقى مدرب، ايه الكواليتيز اللي محتاجها، ويعني هل دلوقتي خصوصا في الفرق الكبيرة، وهل اي حد ممكن يبقى مدرب ولا لا. بيقول اي حد ممكن يبقى مدرب، ولكن لازم يبقى عنده الرغبة ولازم يحب اللعبة. بيقول الاهم ميزة لازم تبقى موجودة اللي هو التواصل، غير المعرفة طبعا. لازم ان هو التواصل، يبقى عارف ان هو يتواصل مع اولياء الامور، مع المدربين زمايله، مع اللعيبه، ومع كل الاعمار، زيه زي الدكتور بالظبط اللي هو مضطر انه يتواصل مع كل الحاجات دي. Alright, is there a difference between a coach who has to work with players he has, or a coach who has to scout and build a new team from scratch? Yeah, because a coach who works with players has to really focus on development, and it's about putting all the right pieces in the right place, getting the best out of them mentally, getting the best out of them tactically. So you're almost making that team develop as a team as well as the players individually. A coach that's got to go out, or a scout as we call it, somebody's going to go and find that talent. They're looking for specific skills in general for a footballer, or they might have a certain philosophy where they only want players of a certain type. So it's almost like, you know, the building blocks. Yeah, finding the building blocks where
the coach who's got a team has already got the building blocks. He just needs to create the building. سألناه دلوقتي ايه الفرق بين المدرب اللي عنده لعيبه اللي جاي على نادي كبير وعنده لعيبه والمدرب اللي هو بيبدا من الصفر ما عندوش لعيبه خالص ويبدا بيدور على لعيبه. بيقول كل مدرب لازم يشتغل على التطوير، لازم يطور لعيبته، لازم يطلع احسن حاجه عندهم. ففي حاجه طبعا في هنا موجوده اللي هي سكاوت اللي هي الكشافين عندنا في مصر. بيقولوا دي مهمه جدا. انت بتتكلم معاه بتقول له انت بتدور على ايه بالظبط؟ هل انت لو انت دلوقتي مدرب مدافع هل بتدور على الفلسفه بتاعتك، بتدور على اللعيبه اللي ما بتيأسش بتفضل تدافع طول الماتش، او اللعيبه يعني على حسب الحاجه اللي انت بتلعب عليها او الطريقه بتاعتك. ولكن المدرب عموما لازم يبقى بيطور لعيبته ولازم يطلع احسن حاجه عندهم. How can a coach develop a player skills with limited or no training equipment? So we've got, for example, in poorer countries, they don't have, or even poorer clubs in rich countries. So, well, all you need really is you need players and you need an area and you need footballs. Obviously, I think it's difficult with limited resources if you've only got one football. You need players to have maximum touches of a football, and to do that, if you've got lots of players, you need quite a few footballs. But I think if you've got footballs and you've got kind of a space that's flat, you know, it doesn't have to be grass, but a place that's flat, and you have a creative mind, you can do anything that can be done with amazing resources. It's got to be the mind that's creative and the footballs you need. بيقول سألناه دلوقتي ان في ازاي عشان المدرب يطور مهارات لعيبته. دلوقتي احنا عندنا في فرق طبعا فقيره او في دول فقيره ما عندهاش الامكانيات دي، فهل ده يعني محتاج هو كل المهارات كل الامكانيات عشان يطور اللعيبه؟ فبيقول كل اللي انت محتاجه، انت محتاج لعيبه ومحتاج مكان ومحتاج كوره ومحتاج المدرب. بيقول المشكله اللي ممكن تقابلك الوحيده انت بس عندك كوره واحده ولعيبه كتير، فدي طبعا المشكله الوحيده. بيقول غير كده انسى كل التكنولوجيا وانسى كل الكلام ده. انت لو مدرب كويس هتشتغل في اي امكانيات، حتى لو ما عندكش ملعب اخضر ممكن تشتغل في ملعب عادي اللي هو زي مثلا رمل او حتى ملعب اسفلت يعني. فبيقول المدرب مش محتاج حاجات كتير، ولكن اهم حاجه بس طريقته وتفكيره ان هو يوصله للعيبه. Professional first team coaches don't stay long with one team. Is that a case? Like, is that the same case with the youth players or like youth coaches? I mean, I think in England we've got two types of coaches. We've got coaches who specialise. So, for example, I've always specialised in 12 and 11-year-old players. That's been my kind of specialist area. But you've got some coaches who see the ages as a promotion. Yeah. So if the club philosophy is experts at every age group, then you're covered. I think some coaches see it as that younger ones doesn't count and it's the older ones I have to work with. Yeah. They see it as a promotion, and that's why they change so often trying to get to the higher level. But, you know, if you're working with elite players, it doesn't matter whether they're 11, 12 or 19, it's still a wonderful experience. But you need those specific skills to get the best out of those players at that time. سألنا دلوقتي بقول له المدربين المحترفين في الفرق الكبيره بيتنقلوا دايما من نادي لنادي على طول. هل ده الموضوع بالنسبه للمدربين الصغيرين بتوع الناشئين يعني؟ وايه الموضوع بالظبط؟ ايه يعني بناء على الموضوع ماشي ازاي في انجلترا؟ فبيقول هنا في عندهم نوعين من المدربين. في مدربين متخصصين في اعمار معينه لان هم دول دراستهم وهم دول احسن حاجه عندهم، وفي مدربين بيشوفوا ان كل ما يتطور وكل ما يشتغل مع سن اكبر ده بالنسبه له حاجه احسن. وبيقول طبعا دي حاجه يمكن يعني عليها تحفظ شويه، لان بيقول هو الراجل تخصص طول عمره في الاعمار الصغيره خصوصا 11 و12 سنه، لان بيقول ده مهم جدا بعد كده صعب تتعلم. فبيقول المدربين دول هم النادرين اللي بيقدروا يطلعوا لك اللعيبه كويسه في السن ده. وبيقول لك لو انت عندك دلوقتي لعيبه كويسه يعني elite players دول ان انت تقدر تشتغل عليهم، اهم حاجه تطلع عليهم تطلع منهم احسن حاجه بغض النظر عن سنهم سواء صغيرين او كبار. Right. During your experience at Manchester United, do you think that the mentality of the players have changed? So in the past 20 years, for example, some players, they love the game itself, and some they actually, you know, they just want to be the next Messi or Salah or Ronaldo. They do want to be famous on the newspaper. Like, has it changed lately, or it has been always the same? I think our guys are always great guys. They're great kids.
it's almost like a second family. They really, and they grow up to be really nice young men. But I think society's changed now, and there's a lot more money in the game, and it's obviously very difficult for young men with so much money to deal with that sometimes, and the fame that comes with it. If I look at some of the players who I've seen start to do well, they seem to be quite level-headed and grounded and have not changed much. So long may that continue. But it must be difficult for young players now, with so much the riches that befall to them. كورة شو سألنا دلوقتي بنقول له هو راجل اشتغل أكتر من 20 سنة شغال في مانشستر يونايتد. هل عقلية اللعيبة اتغيرت دلوقتي؟ هل هو بدأ يحب يعني دلوقتي نفسه يبقى النجم القادم، ولا هو لسه جاي عشان يبقى لعيب كورة؟ هل نفسه يشوف اسمه في الجرايد؟ هل ده كل شغل الشاغل يعني؟ فبيقول الأطفال هم دايما أطفال، والناس اللي اشتغل معاهم كلهم كويسين جدا وكلهم كعائلة، هم شغالين كعائلة هناك. ولكن بيقول طبعا الفلوس دخلت دلوقتي، لما بتبقى بتدي فلوس كتير لطفل صغير دلوقتي صعب جدا انت تسيطر عليه، وصعب ان انت تتوقع ايه اللي ممكن يجي منه. ممكن شويه طبعا عينه تزغلل، او ممكن هو يعني عقليته اتغيرت، ولكن بيقول لغايه دلوقتي الامور تحت السيطره، والاطفال بيحبوا المدربين وبيحبوا للعبه نفسها. What advice do you give to parents if they think they have actually a talented child? So I've got a talent child now. What shall I do? Can you say that again, please? You broke up there. Sorry. Sorry. What advice do you give for parents if they have a talented child? So if I've got a talented child now, what shall I do? This is it's a really important question. The parents who have a talented child and try and get that child to the finish line too quickly do not do the child any good. They can almost spoil the chances of the child. The parent that recognize they've got a talented child, but allow the child to be the child and play it down and keep the kid humble and take it one step at a time and don't let them get carried away with themselves, they're the best parents. And you find that those players are the ones that get the furthest because they've got really stable parents who are not getting carried away. They're not expecting too much too soon. Brilliant. So سألنا سؤال دلوقتي بيقول ايه النصيحة اللي هو يقولها لأولياء الأمور اللي شايفين ان عندهم أبناء عندهم موهبة يعملوا معاهم ايه؟ فده بيقول ده سؤال مهم جدا جدا جدا. بيقول انا دلوقتي عندي طفل موهوب، احيانا بضغط عليه جدا ومتوقع منه كويس وبحاول اوديه احسن مكان وكده. بيقول ده طبعا ممكن يضيع مستقبله بدري. بيقول اهم حاجة الطفل خليه طفل، خليه يستمتع، خليه يلعب، خليه يتطور طبيعي. ما تقعدش تقول للناس كلها ده هو كذا، ده انا متوقع منه هيكون. ممكن تبوظ عقليته وممكن تضيع عليه فرص كتيرة جدا، وممكن حتى تكره المدربين فيه يعني. Does Manchester United Academy have a girls team? I mean, yeah, is training boys different from training girls? Do you think that we will ever see boys playing against girls in the future? It's a great question. I've trained girls, and when I've trained girls, they match boys, no problem. Especially now, we've increased training and facilities the last few years. So the training technically is very good. Obviously, boys, as they get older, they have greater physical capacity. So they may be a bit more quicker, a bit more powerful. But you can see with sports science, players now play till the 40, late 30s. You can see girls getting as strong as some of their male counterparts. So maybe it will be possible for the very special girls to be able to put that talent against players who've got greater physical capability, but the talent will match that. Yeah. So they can focus on the talent rather than the physical side, which they cannot match it. Yeah, well, I think they can physically get better and better, just like the male counterparts have got better and better. But I think it's about technique, the tactical knowledge, the technical knowledge that will help them be able to play against men possibly in the future. Excellent. سألناه سؤال تاني بيقول في مانشستر يونايتد هل عندهم أكاديمية للبنات ولا لأ؟ وتدريب الولاد عن تدريب البنات هل ده مختلف ولا إيه الموضوع بالظبط؟ وهل في المستقبل ممكن يشوف ماتش بين البنات والولاد بيتلعب؟ فبيقول ده طبعا ده سؤال يعني ذكي جدا. بيقول هو بيدرب بنات، هو شخصيا بيدرب بنات برضو في الأكاديمية، وهم عندهم طبعا أكاديمية بنات. بيقول في السن الصغير البنات زي الولاد بالظبط، يعني هو في التمرين الاثنين زي بعض، وطبعا يعني ما تحسش بالفرق الكبير.
ولكن مع العمر الناحيه الجسديه طبعا الولاد بيبقوا اقوى وبيبقوا اسرع ويرد فعلهم اسرع، والموضوع بيختلف جدا بدنيا، بيتطوروا جدا عن البنات. ولكن بيقول البنات عشان يقدروا ينافسوا الولاد او لو حابين ان هم يلعبوا قدامهم في المستقبل لازم يركزوا على الناحيه الفنيه، لان صعب شويه ان هم تو ماتش او ان هم يبقوا زيهم زي الولاد في الناحيه البدنيه. Dean, that was the last questions with us. Do you wanna give any advice, or you wanna say anything to the parents and the coaches watching us before we go? Brilliant. I mean, just that when I've been over to the Middle East, to Dubai, United Arab Emirates, and to Egypt more recently, there's a real expectation and vibe that it's the sport that's always been there is growing, and I'm really excited to see more Mo Salahs, and other players, not just exciting forward type players like Salah, but other players develop from that part of the world. I think they love football as much as anybody around the world. And I think it's just a matter of just more and more volume, more coaches, and greater opportunities for the kids. And as soon as these kids continue to come through, I think it'll just be a matter of time before, football there is as good as other parts of the world potentially. Yeah. So I'd like to thank you for having me on, and wish everybody, happiness and wellness, and keep safe. And hopefully I'll see you all soon. Thanks a lot. سألناه دلوقتي بنقول له لو حابب يقول لكم أي رسالة، فهو راجل بيقول إن هو كان في دبي وكان في مناطق كتير في الشرق الأوسط وفي مصر مؤخرا، وبيقول إن شاف طبعا الرغبة وشاف الناس بتحب الكورة إزاي هناك، فبيقول بيتمنى في المستقبل إن هو يشوف مع الرغبة دي إن هو يشوف لعيبة كتير ومدربين كتير جايين من هناك، وبيتمنى لكم كلكم صحة كويسة وحظ كويس ونعدي المرحلة اللي إحنا فيها دي، وبشكركم. Dean, thank you very much for your time today and hope to see you soon. Thanks, man. My pleasure. Take care. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.